আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ আপনাদের সাথে ছোট বড় সকলের প্রিয় নুডলসের রেসিপি শেয়ার করব। বাচ্চাদের টিফিন, বিকালের নাস্তা এবং মেহমান আপ্যায়নে ঝটপট তৈরি করা যায় এরকম একটি আইটেম হচ্ছে নুডলস। আশা করি রেসিপিটি আপনাদের কাজে আসবে। কথা না বাড়িয়ে তাহলে রেসিপিটি শুরু করা যাক।